Hey, how's it going? Hey, great. What's your name? Hey, my name is Manu. What's your name? Laura. Laura. Hey, that's cool. Laura, where do you live? I actually live in Switzerland. In Switzerland. What about you? I live in Canada, in Vancouver. Oh, wow. Okay, so you live in Switzerland. Which city? Actually close to Bern. Do you know Bern? I know Bern. So Yeah. in Switzerland, they speak up to 3 different languages, right? I think Polish and Danish, maybe. No. They speak German, French, Italian, and also there's this Romansh. Oh, that's cool. So, okay, but your English is very good. So, what's part of Switzerland are you in Bern? Is that the German It's part? the German part, yeah. Ich spreche auch Deutsch, du auch? Why would I speak German? I don't know. We're in this platform where people speak different languages. I'm actually German, yeah. I speak German, ich spreche Deutsch. Ah, wow, cool. Mega. Du sprichst Deutsch. Das heißt, du bist in der Schweiz aufgewachsen. Nein, gar nicht. Und eigentlich sprechen die Leute auch hier ganz anders. Die sprechen Schweizerdeutsch. Ich bin in Barcelona aufgewachsen. Barcelona, hablas español. Sí, claro. ¿Tú también? Wow, hablo español, sí. Ah, también te gustan las lenguas, veo. Sí, me gustan mucho las lenguas. El español es una lengua que yo he aprendido en 2017, antes del COVID. Me gusta mucho como idioma. Ah, qué guay. Muy bien. ¿Y por qué el español? Porque es muy fácil para aprender para mí personalmente. Porque yo también yo estaba aprendiendo el francés como niño. Ah oui? Ah, pas mal ça. Moi, je parle français aussi un peu. Hein? Tu parles français? Oui. C'est fou. Alors, je parle avec une espagnole qui parle anglais, qui parle français et Deutsch. Oui. Deutsch aussi. Alors, es-tu une vraie polyglotte? Moi, simplement, j'aime les langues. Et oui, toute la vie, j'ai appris des langues et j'ai même étudié la traduction, la linguistique et oui. Alors, ouais. Oh, c'est trop fort. Et alors, pourquoi est-ce que tu vis en Suisse? C'est particulier. Ah ouais, c'est presque arrivé comme ça. Moi, j'ai habité presque, je sais pas, 11 ans en Allemagne. Et après, avec mon mari, il a trouvé un bon travail en Suisse et on a décidé de partir. Wow. Also, après la pandémie, oui. Also du hast 11 Jahre in Deutschland gelebt und deswegen sprichst du wahrscheinlich richtig fließend Deutsch, würde ich mal sagen, oder? Ich spreche auch zu Hause Deutsch, genau. Also ich meine, ich mache natürlich Fehler und meine Aussprache ist jetzt nicht perfekt oder so, aber ja, also ich denke sogar auf Deutsch und manchmal träume ich auf Deutsch und das Witzige ist, manchmal träume ich von Freunden aus Spanien und die sprechen auch Deutsch in dem Traum. Das ist ja total komisch und verrückt eigentlich, aber... Oh ja, auf jeden Fall. Ich kenne das Dilemma. Pero tu marido es español también o es alemán? Alemán. Pero bueno, su familia habla también ruso, así que también aprendí un poco de ruso. ¿Tú hablas ruso? Ты говоришь по-русски? Ты говоришь по-русски? Да не может быть, ничего себе. Да. Я просто не верю, ты меня реально впечатлишь. Да, я люблю языки. Русский очень трудный язык, конечно, но я много лет уже учу, и я говорю на iTalki каждую неделю с учительницей, поэтому понимаю нормально. Может быть, уровень B1. Уровень B1. Очень круто. Это странно, что два человека, которые не родились в России, говорят по-русски, да? Да. Немец и испанка. Да, это, конечно, чуть-чуть необычно, можно сказать, да. Это обычно маловероятно, вот уж не ожидал. Слушай, ты говоришь на других языках? Еще по-шведски чуть-чуть. Svenska, okay. I know a little bit of Swedish. I actually forgot a lot. Jag har glömt väldigt mycket på svenska för jag inte lär mig längre. Men jag älskar svenska. Det är min favoritspråk. Okay, so it's funny. I understood everything you said because German and Swedish are so close. So I know. Yeah. I know. Det var trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Ja. Hur mår du? Hur mår du? Ja. Like, how Vad are you? heter du? Jag heter Manu. Super. Parlo anche un po' di italiano, non so se tu anche parli questa lingua. Parli un po' di italiano. Devo ammettere,
non ho mai davvero imparato l'italiano, ma so solo qualche cosa, ma è piuttosto facile se già parli qualche altra idioma, lingua europea, vero? Sì. Vero, adoro l'italiano. Mi immagino tu sia già stata in Italia qualche volta. Sì, vero? Sì. Quando ero piccola sono stata in Italia e anche io sono cresciuta con il catalano e lo spagnolo, anche in casa abbiamo parlato il catalano e quando ho cominciato a imparare l'italiano mi sono reso conto che quindi l'italiano è abbastanza simile con il catalano, mi ha aiutato veramente molto. Geniale, sì. Davvero forte. Sì. L'Italia è un paese molto bellissimo. Sì, il cibo anche molto buono, il cibo, il caffè, tutto a me piace molto e anche grazie a parlare un po' l'italiano ho potuto conoscere italiani, questo è sempre buono, no? Quando parli un po' la lingua le persone sono più aperte e vogliono conoscerti, no? Capito. A dire il vero, parlo poco italiano, è una lingua bellissima, ma non conosco molti italiani, quindi non ho molta motivazione per impararla, però penso che sia davvero facile come lingua. Sì, parli già spagnolo, francese, comunque è molto facile. Io l'ho imparato nella pandemia con il metodo naturale, ho guardato video in italiano ogni giorno 10 minuti e se avevo voglia di più, ma dopo un anno potevo parlare come adesso. Fantastico, è davvero figo. Sì. I'm really shocked right now. You speak so many languages. I mean, we speak the same languages though, like. And do you speak any other languages? I could give you a few samples and you can let me know if you maybe can figure out what they are. Oh. Përshëndetje, si jeni? Është kënaq si të takoj. This sounds like Polish, maybe? Almost. That was actually Albanian. Oh no, but it's actually quite different. But I heard the word takoi. Takoi. So I was like, maybe. 我会说中文，我觉得中文是非常美丽的语言。 It sounds like Chinese or something. That's Chinese, yeah. Well, let's see if you know this language. Sumimasen, Toretto wa doko desu ka? Arigato gozaimasu. But I'm just like super basic, but I love Japanese. It's just a beautiful language, but it's just taking so much time. Like I'm too lazy. I think I just prefer learning easier languages. You have the same fun and better results, you know. Je crois la question est, veux-tu vraiment visiter le Japon? Est-ce que tu connais des gens japonais? Et ça va aider à trouver la réponse. J'ai visité déjà 2 fois dans ma vie Japon. J'aime bien visiter ces pays, mais la vérité c'est que pour une semaine de ma vie, pour une visite, est-ce que je suis prête à étudier pendant 4 ans? Si, c'est ça. C'est un peu ça, non? Mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui regarde l'anime et tout ça, non? Et peut-être ça, c'est une motivation. Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Oh, that's so cool. Also, da muss ich dir gleich dazu sagen, also in meinem richtigen Beruf bin ich Videospielentwickler. Oh wow, das ist richtig cool. Also ich habe eine Firma, die heißt Moonspire Games und wir entwickeln ein Rollenspiel, ein RPG, in dem du Sprachen lernen kannst. Cool. Also stell dir vor irgendwie Final Fantasy und Duolingo hätten ein Baby miteinander. Oh wow. Und also wir schicken dich in eine Welt und du musst Missionen machen, du musst Leute kennenlernen. Alles hängt wirklich mit Sprachlernen zusammen. Wir müssen auf jeden Fall später connecten und dann schicke ich dir den Link. Ja, cool. Devo admitir que io tengo un secreto, tengo un canal de YouTube y ahora estoy grabando. Pues yo también tengo un canal de YouTube. Es verdad. Bueno, yo no estoy grabando ahora mismo, pero ¿conoces mi canal? Se llama Couch Polyglot. No conozco tu canal, Couch Polyglot. Couch Polyglot. Entonces... Tenemos que colaborar. Bueno, y ahora has estado grabando. Sí, estamos colaborando ahora, pero tenía una sospecha porque tu calidad de tu cámara es muy fuerte y también... Eso no voy a avisar. Tú estás hablando en
tantos idiomas. Eso es, estoy muy impresionado. Sí, bueno, y tú igualmente. Hey, but it was amazing to meet you and I hope we can collaborate more. Arigato gozaimasu. It was a pleasure to meet you. Das war super cool. Also, Ja, mega. Ich werde dir auf jeden Fall gleich im Chat meinen Namen schicken und dann können wir uns austauschen später. Ja, super. Hey, hat mich voll gefreut, okay? Hey. Ciao, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye.